So, Lanos, thank you very much for joining the live class with me. So, this evening we are going to discuss about the poem by Robert Browning. The title of the poem is My Last Duchess. Right. So, let's go through the summary first, then we'll go to the text, right? This poem is loosely based on historical events involving Alfonso, the Duke of Ferrara, right? এই কবিতাটি বেসিক্যালি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্মিত বেস করে এবং এখানে চরিত্র আছেন আলফোন্সো, যিনি ফেরারা নামক অঞ্চলের রাজা ছিলেন, who lived in the 16th century, এবং তিনি ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে উনি জীবিত ছিলেন। The Duke is the speaker of the poem, এবং এই কবিতার মধ্যে সেই ফেরারা অঞ্চলের যে রাজা, তিনি এই কবিতার স্পিকার বা বক্তা, অর্থাৎ এখানে যা যা বলা হবে তাই রাজারই কথা, রাইট? এটা কবি রাজার মাধ্যমে বলেছেন। রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কবিতাগুলো রিয়ালিস্টিক বা রিয়াল ঘটনা থেকে বর্ণনা করা, রাইট? এখানে হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতার মজা, সত্যিকারের কিছু ঘটনা তার কবিতার মধ্যে থাকে। And tells us he is entertaining an emissary who has come to negotiate the Duke's marriage. একজন ইমিসারি বা মেসেঞ্জার এসেছেন, যাকে তিনি এন্টারটেইন করছেন এবং ডিউকের ম্যারেজ সম্পর্কে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন, অর্থাৎ যে কিনা ডিউকের ম্যারেজ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছে। হি হ্যাজ রিসেন্টলি বিন উইডোড, মানে সম্প্রতি সে বিধবা হয়ে গেছে, এখন আবার বিয়ে করবেন, মানে বিধবা না, বিপত্নিক হয়ে গেছে না ডিউক, তার বউ মারা গেছে, তো সে আবার বিয়ে করবে। এবং ডিউক বিয়ে করবে যাকে, সেই ইমেসারি বা সেই ঘটক, যার যে মেয়ের খোঁজ নিয়ে আসছেন ঘটকালি করার জন্য, সেই মেয়ে হচ্ছে ডটার অফ অ্যানাদার পাওয়ারফুল ফ্যামিলি, আরেকটা সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালী পরিবারের কন্যা, অনেকটা প্রিন্সেসদের মতো আর কি। As he shows the visitor through his palace, যখন সে সেই ভিজিটর বা আগন্তুককে তার রাজপ্রাসাদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে নিয়ে দেখাচ্ছে আর কি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। He stops before a portrait of the late Duchess, তার যে স্ত্রী রানী মারা গেছেন সম্প্রতি, তার একটা ছবিতে এসে থামলো। দেয়ালে টাঙানো ছিল রানীর ছবি, মৃত রানীর ছবি। অ্যাপারেন্টলি এ ইয়াং এন্ড লাভলি গার্ল, এবং দেখতে সেই যে নারী মানে রানী মারা গেছেন, তিনি দেখতে অনেক সুন্দরী ছিলেন এবং যুবতী নারী। The Duke begins reminiscing about the portrait sessions. সেই ছবির সেশনের সময় রাজা তার অতীতের ঘটনা কল্পনা বা মনে করলেন, স্মরণ করলেন। Then about the Duchess herself, এরপর ডাচেসের কথাও তিনি স্মরণ করলেন। His musings give way to a diatribe on her disgraceful behavior. অর্থাৎ তার কিছু ডিসগ্রেসফুল বা নির্লজ্জ টাইপের এরকম কিছু আচার আচরণ দিকেই রাজা ইঙ্গিত করছে আর কি। He claims she flirted with everyone, মানে সে দাবি করছে যে এই রানী সকলের সঙ্গেই ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছে। Okay. And did not appreciate his gift of a 900 years old name. 900 বছরের পুরনো নামের একটা গিফট সে তাকে দিয়েছিল, সেটাকে সে অ্যাপ্রিশিয়েট করেনি, এরকমই রাজা দাবি করছে আর কি। মানে রানীর প্রতি একটা ঘৃণা যে আছে, এটা প্রকাশ পাচ্ছে আর কি রাজার কথার মধ্যে দিয়ে, রাজা আলফোন্সো।
As his monologue continues, এটা একটা ড্রামাটিক মনোলগ যেখানে একজন স্পিকার বলেই যায় আরেকজন লিসেনার শুনতে থাকে। মনোলগ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যখন বলে যায় আর কি, এই ধরনের ডায়লগকে মনোলগ বলা হয়। নাটকে এটা, যদি নাটকে হয়, কিন্তু এটা এখানে কবিতায় হয়েছে। তো যখন তার এই মনোলগ চলতে থাকে, দ্য রিডার রিয়ালাইজেস উইথ এভার মোর চিলিং সার্টেনটি, সবসময় সতেজ উৎফুল্ল এক ধরনের নিশ্চিততার দ্বারা অনুধাবন করতে পারে পাঠকরা যে দ্য ডিউক ইন ফ্যাক্ট কজড দ্য ডাচেসেস আর্লি ডিমাইজ, ডিউক নিজেই রানীর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওকে। When her behavior escalated, যখন তার আচার আচরণ, মানে সে নারী রানীর আচার আচরণ escalated মানে অতিমাত্রা হতো আর কি, এটা রাজার দৃষ্টিতে আর কি। He gave command, সে তাকে আদেশ দিত। Then all smiles stopped together, এবং রানীর সকল হাসি থেমে যেত। Having made this disclosure, এবং এইগুলো খুলে বলার পরে, the Duke returns to the business at hand. ডিউক তখন তার কাজে গেল। Arranging for another marriage, আবার সে নতুন বিয়ে করবে। With another young girl, আরেকটা যুবতী নারীর সঙ্গে। As the Duke and the emissary walk, leave the painting behind, তো যখন রাজা এবং সেই ঘটক বা সেই মেসেঞ্জার হেঁটে গেল এবং রানীর সেই পেন্টিংটা পিছনে ফেলে। The Duke points out other notable artworks in his collection. ডিউক তখন এরপরে তার সংগ্রহশালায় আরেকটা চিত্রকর্ম তাকে দেখালো। এইভাবে কবিতাটা সমাপ্তি হলো। এই কবিতার ফর্ম নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। আমরা ফর্ম, My Last Duchess comprises rhyming pentameter lines, হ্যাঁ, ছন্দময়ী পেন্টামিটারের লাইন দ্বারা গঠিত। The lines do not employ end stops, rather they use enjambment, that is, sentences and other grammatical units do not necessarily conclude at the end of lines. Consequently, the rhymes do not create a sense of closure when they come, but rather remain a subtle driving force behind the Duke's compulsive revelations. The Duke is quite a performer. He mimics others' voices, creates hypothetical situations, and uses the force of his personality to make horrifying information seem merely colorful. Indeed, the poem provides a classic example of a dramatic monologue. The speaker is clearly distinct from the poet. An audience is suggested but never appears in the poem. And the revelation of Duke's character is the poem's primary aim. তো কবিতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিউকের ক্যারেক্টার প্রকাশ করা। ওকে, আমরা এবার কবিতাটাতে যাই। মূল টেক্সটে মাই লাস্ট ডাচেস, এখান থেকে আমাদের টেক্সট শুরু। It is my last Duchess, it is my last Duchess painted on the wall, মানে সেই ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলছে পেইন্টিংটা। Looking as if she were alive, I call that peach a wonder. Now Fra Pandolf's hands, Fra Pandolf হচ্ছে একজন চিত্রকর যিনি এই ছবিটা এঁকেছেন, walk busily a day, and there she stands in the canvas. Will please you see it and look at her, সেই মিজারিকে বলছে। I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself the turned, since none puts by. The curtain I have drawn for you, but I,
and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came, how such a glance came there, so not the first. Are you to turn and ask thus? Sir, 'twas not her husband's presence only, called that spot of joy into the Duchess's cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mantle laps over my laps wrist too much. Or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy she had a heart. How shall I say? Too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever. She looked on, and her looks went everywhere. Such was all one, my favor at her breast. The dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. She thanked man good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. Who stood to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that, in you disgust me, here you miss, or there exceed the mark. And if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to use, forsooth, and made excuse, even then would be some stopping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile. This grave I gave commons, then all smiles stopped together. There she stands as if alive. Will't please you rise? We will meet the company below then. I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity, which clouds of Innsbruck cast in bronze for me. So that's it for today. Thank you very much. That's the end of today's class, right? Take care.